refrigerator দিয়ে বললাম যে what kind of you want to come up with a refrigerator brand, let's say. So what kind of segmentation policies or what kind of segmentation would you be following? Demographic, psychographic, behavioral, or arekta, geographic. So you can have multiple answers. I mean, you can go for multiple segmentations, or you can follow anyone. It's up to you. But you have to justify why you are going for multiple or a singular one. So this it can be a good question. Now, another question is very important for from STP, which is vowels. If you remember, do you remember we talked about vowels, values, attitude, and lifestyle? Yes, sir. So vowels is very important for you. Vowels are much we talked about 8 types of users, 8 types of lifestyle, 8 types of people, starting from innovator, ending with survivor. So vowels are much I may give you any 2 or 3 types of users, and I will ask you briefly talk about this or briefly talk about the features of this. So that's pretty much from everything from segmentation. Segmentation বললাম, হ্যাঁ. Now let's come to targeting and positioning. Now targeting and positioning এর মাঝখানে, let me open the slide. Uh, all right, so targeting and positioning এর মাঝখানে, of course, if you remember, uh, 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 in how many ways actually you can be tracking customers. So different ways দেওয়া ছিল ইয়াতে তোমার স্লাইডে. So that is important for you. Different slides, yeah. uh, different slides, uh, different customers, different types of ways. Okay. Also, we talked about how many ways you can track customers. Okay. So Sir, can you please that's explain CRM systems again? everything is given there. CRM system and match. CRM is customer relationship management. If you go to slide number seven is second pointer is CRM. So it is actually a database that you manage. It's a database that you manage in your company where you keep the record of all the customers. Okay. So it's a software. For example, think about Shopno, think about Arrow, think about Ecstasy, think about the bank. They all have a certain record of all the customers, their birth date, their name, their address, their phone number. That's the way they access. Uh, I mean, that's the way to access all the customers' information. So that's what we call CRM. So basically, CRM is very important to maintain good relationship with customers. কাস্টমারকে জানা একটা সফটওয়্যারের মাধ্যমে সমস্ত রেকর্ড রাখা. Now, now that's also, if you remember, we talked about showrooming, geofencing. That is important. Yeah, actually, what's the difference between showroom? What is showrooming and geofencing? Okay, and a very important thing is we talked about 6 types of positioning technique, and I will give you a scenario where you have to tell me what kind of positioning technique they are using, and is that a proper positioning technique for that company? Someone for that, I mean, to answer that question correctly, you have to know which positioning technique the companies need to use when. ঠিক আছে? So every positioning technique has a particular feature. Okay, of course it depends on your product type, of course. Okay, খুব দামি প্রোডাক্ট ইউজ করছি, খুব দামি প্রোডাক্ট অফার করছি কাস্টমারের কাছে, that's a premier positioning thing. ঠিক আছে? So of course you need to know the features of the positioning techniques to clearly answer the question. So that's all about from targeting and positioning. ঠিক আছে? Now let's come to uh, So one more question about positioning, actually targeting yeah, and positioning. CRM যে জিনিসটা স্যার ওইটা কি ডেটা মাইনিং এর মধ্যে included something? data mining এ না, CRM CRM data mining এ CRM of course use করা হয়, কিন্তু CRM হচ্ছে basically data mining is a very big thing. Data mining এর মাঝখানে data mining usually use করে হচ্ছে tech company গুলো, usually like what, like for example telecommunication company, like for example bank. Now what do they do? They actually try to find out the usage pattern of the customer. For example, আমি একটা customer, আমি গ্রামীণ ফোন ইউজ করি,
আমি গ্রামীণ ফোনের মাঝখানে কি কি সময় বা কোন কোন সময় কি কি ধরনের প্যাকেজ বা কি কি ধরনের আমি কত ফ্লেক্সি লোড করা বা কত টপ আপ করা বা কত ইন্টারনেটে প্যাকেজ কেনা বা বায়োস্কোপে কতবার ঢুকেছি, এভরিথিং, আমি এসএমএস এর মধ্যে দিয়ে রিংটোন কিনছি নাকি না, আমি কি জিপি খেলা কোনো ওদের কোনো সফটওয়্যারে ঢুকে খেলা দেখছি নাকি না, এভরিথিং গেটস রেকর্ডেড. And the software that they're going to use, that software will actually use data mining technology. তার মানে they will use a software, that software can actually my predict or analyze. First of all, they will that will analyze my usage or user capability, and then will tell them what kind of offer should they actually make to me. তার মানে based on my usage pattern. That is what we call data mining. ডেটা মাইনিং এর মাঝখানে আমরা অনেক ভাবে ডেটা মাইনিং ইজ এ ভেরি ব্রড ভাস্ট ফিল্ড, সো এটা নিয়ে আসলে এখন কথা না বলি, কারণ ডেটা মাইনিংটা এটাকে বলে ডিজিটাল মার্কেটিং এর একটা পার্ট, আর ইটস মোস্টলি বেসড অন অফকোর্স আইটি থিং, তার মানে কম্পিউটার সায়েন্স রিলেটেড। সো আমি এটা বাদ দিচ্ছি, বাট সিআরএমটা হচ্ছে একটা সফটওয়্যার যেটাতে কাস্টমারের সমস্ত রেকর্ড গুলো সেভ থাকে। সো ডেটা মাইনিং কি সিআরএম এর একটা পার্ট? ইয়েস, বাট সিআরএম সেই কেসে এটা হতে হবে একটা হিউজ একটা সফটওয়্যার, মানে হিউজ, মানে ফর এক্সাম্পল থিঙ্ক অ্যাবাউট আ কোম্পানি কল স্যাপ, এসএপি স্যাপ, you can of course google it, SAP, SAP, it's a German software. এটা অনেক বড় কোম্পানি ইউজ করে, ফর এক্সাম্পল এপেক্স, বাটা, তারপরে আরো অনেক বড় কোম্পানি আছে যারা SAP ইউজ করে। সো that's ISO মানে enterprise resource planning software, right? that's a ERP. Yes, it's called ERP, Enterprise Resource Planning Software. Okay. Now, আচ্ছা, so এটা দুটো গেল, এসটিপি গেল। এবার আসি হচ্ছে, আহ, এবার স্যার আসি আমাদের প্রোডাক্টে। ইয়া, স্যার আমাদের মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন কত ছিল ফাইনালের? 35, 20 or 15. 20 is on objective, 15 is on subjective. ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। So you have to answer 3 questions from 4 subjective and Machkane. There will be 20 MCQs, and 20 MCQs will have one each. So that's 20 MCQ. I mean 20 mark. Now let's come to product. Product এর মাঝখানে শেষ করি product এ। Product এর মাঝখানে হচ্ছে product এর মাঝখানে we talked about 3 levels of product, which is of course important for you. That's augmented, actual, core product. So I may give you a particular product type দিয়ে বললাম যে dissect it অথবা break it into 3 levels of product. So you have to explain it from 3 levels of product perception. I mean perspective. I'm sorry. Core, actual, and augmented. তার মানে এটার কোর সার্ভিসটা কি, কোর ইজ অলওয়েজ এ সার্ভিস, অ্যাকচুয়ালটা কি, অগমেন্টেডটা কি, সো ইউ হ্যাভ টু ইউজ ইউর অ্যানালিসিস। হ্যাঁ, আমি তোমাকে ক্লাসের মাঝখানে উই টকড অ্যাবাউট মোবাইল ফোন, ইফ ইউ রিমেম্বার, উই টকড অ্যাবাউট কার, ইফ ইউ রিমেম্বার। আমি তোমাকে দুইটা দিব না, অন্য কিছু দিতে পারি, সো দ্যাট you can use your মানে analysis, and that's a conceptual question, of course, because you have to use your knowledge to answer it in a creative way. এখানে কোনো specific কোনো answer খুঁজে পাবা না, so as long as your concept is clear you can answer. Now let's come to let's come to this one, which is slide number 11. You see there are 4 types of consumer product we talked about: convenience, shopping, specialty, and sought. So you need to know the differences between or among this. Kunta convenience, kunta specialty, kunta shopping. Okay. Then 100%, the most important thing is common product life cycle. If you remember, we talked about PLC. We talked about 4 stages of PLC: age, introduction, growth, maturity, decline. I will give you, of course, সবগুলো তো না, I will give you any one or maximum হলে 2, and I will actually ask you what's the difference between this. So difference বুঝতে গেলে, লিখতে গেলে, তোমার স্লাইড গুলো তুমি যদি ভালো করে খেয়াল করো, 16 নম্বর স্লাইডে যেভাবে করে আছে সেলস, কস্ট, প্রফিট, অনেকগুলো পয়েন্ট লেফট সাইডে দেওয়া আছে। So I will be telling you to write any 6 differences between any 2 stages of PLC. So you need to go through that. Very important for your subjective question. Now, 100%, one of the most important topics from here is also new product development strategy. There are 8 stages that we talked about. You just need to know you just need to know the stages actually. I mean, what happens in what stage. প্রত্যেকটা একটা আলাদা ফ্লেভার আছে, একটা আলাদা ফিচার আছে, and this when you make a product, the products have to go through each stage separately. So each stage has a particular unique feature.
you have to know the unique feature. By the way, the unique features are of course definitely highlighted. So যতগুলো স্লাইড তুমি দেখতে পাচ্ছ সব স্লাইডের মাঝখানে কিন্তু হাইলাইট করা, ইয়েলো পয়েন্ট গুলো হাইলাইট করা আছে, ইয়েলো মার্কে লাইন কতগুলো, ফ্র্যাকশন অফ আ লাইন। সো you can follow that. That will give you a clear concept or clear idea. ঠিক আছে? Everything clear up to this? So Yes, kindly yes, slide sir. number Yes, to sir. Slide number, oh ma, slide to তোমার এখানে ওপেন করো। Why are you asking me about the slide number? Yeah, আমার ওপেন করা আছে, বাট ওই যে লাস্ট যে রেফারেন্সটা বললেন যে এখানে ইয়েলো No, কালার no, লাইন। no. I don't know the slide number. I don't. I'm just talking about. I'm just right now. I'm talking from my brain actually. There was something called new product development strategy. Just open it. I don't have the slides with me All right, right all now. right, all right. Okay. So I definitely I'm assuming that you have the slides opened in front of you. That's what I'm assuming. Yeah, So I'm searching so for it actually. yeah, just open it, and you will see there were eight. There was a flow chart where eight boxes were there. So পরপর গেলেই দেখতে পারবা সবগুলো স্লাইড পয়েন্টগুলো হাইলাইট করা আছে. So that's about it. Now let's come to pricing. Now pricing এর মাঝখানে হচ্ছে of course just a minute. Now, pricing and much can, of course, the pricing slide was actually divided in different topics. Like the first, some couple of slides were actually based on new product pricing strategy. I may definitely ask you, I can ask you, I will give you a particular product line or product type, and then I'm going to ask you if you want to launch this kind of product, what kind of pricing strategy will you be following? So I'm not going to give you I mean, এমন কোন একটা brand, যে brand is very unknown to you. It's not going to happen. So I'm going to give you a certain brand that is definitely known to you. You just have to apply your idea, your knowledge that you gather from this slide on that particular company. So, uh, so, so yes, active in it. Okay. Now, um, now, of course, you need to know the differences between captive product pricing, optional product pricing. Okay, you may get some questions on that. I mean, I may give you a, I may give you two or three lines, and we'll ask you what kind of pricing models or pricing strategy they should be following. Should they be following by product pricing strategy? Should they be following captive product pricing? Should they be following segmented pricing? So you need to know the pricing types. Okay, the pricing type below companies can use, our companies are using. Now, now, uh, now, definitely there was a topic called discount, and we talked about discounts, different types of discounts. Okay, now, different types of discount are much going to be talked about: cash discount, trade discount. So I may ask you, what's the difference between this and this discount? So you need to know clearly about different, uh, what's the difference between this and this type of discount? Okay, so একটু মাথায় রাখি, that's also important for you. Now, uh, now, there was a question on geographical topic on geographical pricing, and এর মাঝখানে FOB pricing, uniform delivery pricing, zone pricing, কিছু কিছু pricing ছিল। সেই pricing গুলো নিয়ে you have to uh, কোন টাইপের geographical pricing is মানে কি রকম, what's the difference, you need to know about that. For example, basing point pricing is very different than zone pricing strategy. So please keep in mind that you need to know the differences uh, if you want to answer correctly. Now let's come to dynamic pricing. Now dynamic is actually very important. Dynamic and much kind of there were four topics we discussed: peak user, then service time, time of purchase. So you need to know the differences between this, because I may ask you to write the differences
between two types of pricing strategy, যেটা dynamic এর under এ পড়ে. For example, I may ask you what's the difference between peak user pricing and service time pricing. So you need to know the differences. Uh, you need to know the differences, and then you need to mention likewise. Okay, that's it from all from pricing. Now let's come to distribution. Distribution is place. Just a minute. Place. Now the very first thing in distribution that's important is just a minute is is this one, the types of distribution. We talked about intensive, selective, and exclusive distribution. I may definitely ask you which type of distribution. For example, think about some companies. For example, think about Tomar, BATB, মানে tobacco related product. So which kind of types of distribution they are actually going for. I may ask you that, and you have to talk about from intensive, selective, exclusive distribution point of view, which one they're following and why. Now, for the why answer, you have to talk about the advantage and disadvantage. So if you go to some slides, I'm not sure which slide, but if you go to intensive selective distribution, there will definitely be a slide called advantage or disadvantage. I'm sure. So ওখানে কিছু কিছু point দেয়া আছে. So you should be following those points to write the answers clearly. What's the advantage that you receive if you follow a certain distribution mode? It can be selective, can be exclusive, can be architecturally intensive. Now, আরেকটা point এখানে is very important. I discussed on this in the last class. Functions of distributors, okay, towards consumers and towards manufacturer. So, as a distributor, what kind of function do you perform? Okay, so that's very important. Okay, I'm not going to give you, of course, two, মানে consumer উপরে or manufacturer উপরে. I'm going to give you only one. So that's important for you. আর কি আর একটা হচ্ছে যে So how many points do you have to note? 4 minimum All right. 4. So আরেকটা হচ্ছে তোমার how can you manage the conflict between distributors or between intermediaries? আসলে কি ধরনের problem হয়? We talked about problems, we talked about the causes of the conflict. We also talked about how to manage the conflict. Okay, these are different points. So you need to know I mean things on that. Please understand the topics 100% the topic, or when you're talking about the function, the point must be the same point. তুমি ভেতরে কি লেখো that is different. তুমি ভেতরে তোমার মতো করে লিখতে পারো. Okay, I'm not saying no to that, but I'm saying যে point, for example, if you go to functions of distributors for consumers or for manufacturer, you see different points. যেমন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ফাস্ট ডেলিভারি, তারপরে হচ্ছে লোকাল ক্রেডিট, এই ধরনের কিছু পয়েন্ট ছিল. সেই পয়েন্টগুলো তোমার অ্যাজ ইট ইজ আমারটাই দিতে হবে, বাট ভেতরে তুমি কি দাও এক্সপ্লেন করো, দ্যাট ক্যান বি ইন ইয়োর ওয়ে. ওকে, আই এম নট সেইং এনিথিং রং উইথ দ্যাট, বাট আমার পয়েন্টটা কিন্তু আমার হতে হবে. আনলেস ইউ রাইট মাই পয়েন্ট, তুমি কিন্তু মার্ক পাবা না ভালো. তার মানে ডু ইউ হ্যাভ টু মেমোরাইজ দ্য পয়েন্টস? অফ কোর্স you have to memorize certain points, of course. Yes. So is it causes of the conflicts or? I'm talking about everything. I'm talking about the functions, the causes, how to manage the conflict, everything. You need to, if you go to the causes of conflict, there are some points, right? So the Yeah, very points, easy, very easy. so yeah, so the points you have to remember. The points. I'm talking about the point. You have to remember. Without the point, you will not get full mark. You have to first write the point, then explain it in your way. I'm saying the explanation can be your way, no problem. But the point has to be in my way.
So আমার যেই স্লাইডটা দেওয়া আছে স্লাইডের মাঝখানে পয়েন্টটা মেনশন করা আছে, you have to follow that exact point. You cannot change the point, or you cannot write the point in your way. You cannot do it. Now let's come to distribution is done. Let's come to the So last one one. more last Yeah. question. So functions of of distributors for consumers or functions of distributors for manufacturers যে max 4টা পয়েন্ট যেটা লেখা লাগবে পয়েন্টগুলো Mhm. কি মানে এক্সপ্লেইন করা লাগবে? Yes, of course. I'm going to ask you to write to briefly explain. Well, I just need 2 or 3 lines. I just need 2 or 3 lines under each Alright. point. That's it. Of course, you have to write something. Otherwise, that is just a word. For example, provide local credit. That's it. So, I mean, what's the benefit of giving of or providing local credit, or how do you do it? Okay, so you have to explain that in your way. Now let's come to promotion. Promotion and Machkane, we talked about advertisement, we talked about PR or whatever. অনেক কিছু নিয়ে কথাবার্তা বলেছিলাম. So promotion এর মাঝখানে তোমার of course তোমার some major promotional tools. For example, I remember on the last day we talked about 12 types of promotional tools, starting with samples, sample, coupon, এসব কিছু ছিল. You have to remember, you have to know actually the types of promotional tools and the meaning. For example, sample key, coupon key, price pack key, sweepstakes key, games key. What's the difference between contest and games? You have to remember all those things for both MCQ and subjective. Very important. Now, আর বাকি যেগুলো আছে direct marketing, personal selling, I may ask you a question based on this. যে একটা product দিয়ে বললাম যে এটা কি personal selling এ যাওয়া উচিত নাকি direct marketing এ যাওয়া উচিত? Why? তার মানে you have to know the fundamental feature of তোমার personal selling or direct marketing. কোনটার কেসে আসলে মানে কোন প্রোডাক্টের কেসে কোনটা ইউজ হয়? You just have to know that. পার্সোনাল সেলিং আমি ক্লাসের মাঝখানে ডিসকাস করেছিলাম পার্সোনাল সেলিং কোথায় ইউজ হচ্ছে, অথবা ডিরেক্ট মার্কেটিং কারেক্টলি কিভাবে করে ইউজ হয় বা কোন প্রোডাক্টে ইউজ হয়. ওকে, সো ইউ হ্যাভ টু নো দোজ থিংস. আচ্ছা, সো উই টকড অ্যাবাউট কি কি নিয়ে কথা বললাম, এসটিপি কথা বলেছি, প্রোডাক্ট নিয়ে বলেছি, প্রমোশন নিয়ে বললাম, প্লেস নিয়ে বললাম, প্রাইসিং নিয়ে বললাম, ও দ্য লাস্ট ওয়ান ব্র্যান্ডিং. এটাই তো ভাবছিলাম ব্র্যান্ডিং. ব্র্যান্ডিং এর মাঝখানে branding এর মাঝখানে very important is the difference between POP POD. If you remember, we talked about it on the very first on the very first couple of slides. We talked about the differences. Maybe slide number 2, we talked about point of difference. We talked about point of parity. I mean, point of POD or POP. We talked about it. You need to know. You need to have a very good idea on that. We also talked about তোমার ওই যে if you remember যে লিস্টারিন নিয়ে একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম যে what if your product proposal or your offering doesn't actually go with the existing belief of consumers. তার মানে কনজিউমার যেটা বিশ্বাস করে সেটা তুমি বলছো না, you are saying something different. So is that challenging for you, or is it possible to market that product if the product has, or if the offering I mean has no connection with the existing belief? So এই type of কিছু question, একটা question you might get, not sure. So try to remember যে আসলে এটা একটু important. Yeah. Can you repeat the what is important actually? Sorry, I couldn't pick up. Anybody else? Did you hear me? What is this No, to sir. what? Can you please repeat, sir? কেউ শুনতে পারে না আমার কথা? কি বলো তুমি? Nobody? Branding নিয়ে যেটা বললাম? Anyone else? কেউ শুনতে পারে নাই? It's rather very weird actually. But I talked about my existing belief নিয়ে. Existing belief, what if it doesn't go with your proposal? What will happen then? Okay, so we talked about Listerine. So you go to the example, Listerine, and go through Listerine example, it would be clear. What if your proposal doesn't go with the existing belief of consumers? Okay. Uh, then brand mantra, of course, important. We talked about it when I was covering this brand mantra.
Okay, so there were three parts of brand mantra: EM, DM, BF. If you remember, that is very important. I'm going to give you a particular brand and then ask you, um, just a minute. So the EMB, DM, or BF, that's kind of important. I'm going to give you probably a brand, and then I will be asking you what's the DMBF or EM of that brand. So you need to have a clear concept on that. The last topic from this is brand architecture. The last one was brand architecture. So there I talked about branded house, a brand, indoors brand, house of brand. So from there, I'm gonna give you a particular company name, and I'm gonna ask you definitely which kind of brand architecture or brand relationship spectrum that particular brand is following. Okay, if you go through that slide number, maybe the last slides actually. So we talked about Pantene, Head and Shoulders. We talked about Toyota, Lexus. We talked about Volkswagen and some other brands. Also talked about L'Oreal and some other brands. Everything is given actually on the slide. So I may ask you some question like this, and then I'm gonna ask you what kind of relationship spectrum they're following. ঠিক আছে? So you need to have a clear concept on brand relationship spectrum. It's also what we call brand architecture. So if you have a clear idea on that, conceptually clear থাকলে, you can actually write the correct answer. That's it. আর কোনো তেমন কিছু এখানে নাই আমার বলার important question. ঠিক আছে? Now anything else before you go? স্যার একটা জিনিস জানার ছিল, হুম। স্যার চ্যাপ্টার 16 কি তাহলে বাদ? চ্যাপ্টার 16 এর মাঝখানে একটা ছিল পার্সোনাল সেলিং, সরি, ওটা ছিল হচ্ছে স্যার সেলস ফোর্স। হ্যাঁ, সেলস ফোর্স। শুধু একটাই টপিক ওখানে ইম্পর্টেন্ট, সেটা ছিল হচ্ছে হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ সেলস ফোর্স। একটা পড়েছিলাম টেরিটোরিয়াল সেলস ফোর্স, প্রোডাক্ট সেলস ফোর্স, কাস্টমার সেলস ফোর্স, একটা জিনিস কি ছিল, কমপ্লেক্স সেলস ফোর্স। সো ওই চারটার মাঝখানে আই ক্যান গিভ ইউ, I'm not sure কোয়েশ্চেনটা কেউ দিয়েছে নাকি না, এই মুহূর্তে মনে নেই, বিকজ I actually made different questions. Slide সেম আমাদের, মানে স্লাইড কভার ইজ সেম, বাট কোয়েশ্চেন আসছে সব সেকশনের ডিফারেন্ট চ্যাপ্টার থেকে। আই এম নট শিওর এটাতে কোন সেটটা যাচ্ছে, বাট একটা সেটে আমি কোয়েশ্চেন করেছি যে দুটো কাস্টমার সেলস ফোর্সের মাঝখানে হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স। আই স্পেসিফাইড হুইচ টু। আই থিঙ্ক ইউ শুড ফলো দ্যাট, ইউ শুড অ্যাকচুয়ালি গো থ্রু দ্য স্লাইড। শুধু একটাই টপিক, ওটাই যে Sir, চারটা that সেট। file isn't uploaded. That file is not there. Let me check. একটা মিনিট। Just a minute. আর স্যার ব্র্যান্ড আর্কিটেকচারও মনে হয় পড়ানো হয়নি। Of course I covered that. Brand So, architecture নিয়ে কিন্তু কোয়েশ্চেন থাকবে। সো ব্র্যান্ড আর্কিটেকচার নিয়ে অন্য কোনো কিছু এখন আই ক্যানট সে যে ব্র্যান্ড, আমার সব কোয়েশ্চেনের মাঝখানে ব্র্যান্ড আর্কিটেকচার নিয়ে কোয়েশ্চেন ছিল, মানে আছে। সো সাডেনলি আই ক্যানট আনডু দ্যাট। হ্যাঁ, তো কোয়েশ্চেন কিন্তু থাকবে, এটা নিয়ে বলে রাখছি আগে থেকে। আমি শিওর ব্র্যান্ডিং চ্যাপ্টারটা এখানে আপলোডেড তোমাদের স্লাইডে, তোমাদের ক্লাসে দেখি আমি। নো স্যার। ব্র্যান্ডিং Brand, আপলোডেড কিন্তু স্যার of ওই course uploaded, পার্সোনাল সেলিং 100%. আপলোডেড না। নো স্যার কে বললো এখানে অক্টোবর, এই যে আই ক্যান সি অক্টোবর 10 এ তোমার ব্র্যান্ডিং স্যার চ্যাপ্টার। ব্র্যান্ডিং আপলোড করা হয়েছে তো, সেলস হ্যাঁ, ফোর্স এর হয়নি। আমি ওটাই বলছি, ব্র্যান্ডিংটার কথা বলছি আমি, সেলস ফোর্সের কথাটা আমি বলিনি। সেলস ফোর্সে দেখছি এখন আমি, সার্চ করে দেখছি। আচ্ছা, এনিথিং এলস অ্যাপার্ট ফ্রম দিস? Anything else? Anyone? Any problem? Any other problem? Any other issue? এমসিকিউর জন্য কোনো সাজেশন? এমসিকিউর জন্য আসলে কোনো সাজেশন নাই। ইটস বিকজ আমি একটু বলেই রাখছি, কেন না এটা একটু বলে রাখি, বিকজ প্রত্যেকটা স্লাইড থেকে, প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার থেকেই কোয়েশ্চেন এমসিকিউ আসছে। তার মানে প্রাইসিং থেকেও আসছে, সেগমেন্টেশন থেকে আসছে, টার্গেটিং থেকে আসছে,
তুমি একটা দুটো একটা করে পাবাই, 100% পাবা। সো আসলে কোনো পার্টিকুলার টপিক নাই, বাট এটা বলতে পারি তোমার কনসেপচুয়ালি আছে, এটাও বলে দিই। এমসিকিউতে লাস্ট স্লাইড যেটা লাস্ট চ্যাপ্টার যে এক্সামটা দিয়েছে যারা সেকশন 43, ওদের এমসিকিউতে হায়েস্ট আসছে 20-19। তার মানে হোয়াট আই এম সেইং ইজ, কেন বলছি এটাও বলি, বিকজ ওদের কোয়েশ্চেনটা আর তোমাদের কোয়েশ্চেনটার সবই কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন। এটার বেনিফিটটা হচ্ছে অ্যাজ লং এজ ইউ গো থ্রু দ্য টপিক, অ্যাজ লং এজ ইউ হ্যাভ আ ক্লিয়ার কনসেপ্ট অন দ্য টপিক, ইউ ক্যান অ্যান্সার ইট। ঠিক আছে, বুঝতে পারছো? তার মানে আমি কিন্তু যা বলছি তা চেক করে বলছি সবকিছু। সো ইট উড বি ইজিয়ার কনসিডারিং তোমার নলেজ আছে ওই টপিকটার উপরে, ইট উড বি ভেরি ইজি, ডোন্ট ওয়ারি। মানে স্যার কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন সব কয়টা, কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন ডিরেক্ট থাকবে, কোয়েশ্চেন? সব কয়টা না, সব কয়টা বলি নাই, আমি বলেছি কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন বেশি থাকবে। সো তোমার ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন মানে ফ্রম স্ট্রেট ফ্রম দ্য স্লাইড ওরকম থাকবে না। বেশিরভাগ কোয়েশ্চেনে থাকবে হচ্ছে, বেশিরভাগ বলতে 14-15 কোয়েশ্চেনে থাকবে কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন। তার মানে ইফ ইউ নো দ্য টপিক দেন ইউ ক্যান অ্যান্সার ইট পারফেক্টলি ওয়েল। আচ্ছা, আর কারো কোনো কোয়েরি কোয়েশ্চেন, এনিওয়ান? তো এক্সক্লুসিভ আর শেয়ার্ড ভ্যালসে যে ওটা বুঝিনি। আবার বলো, এক্সক্লুসিভ বুঝতে পারিনি আমি। দাঁড়ান স্যার একটু স্লাইডটা খুলেন। মানে স্যার মনে হয় বলতে চাচ্ছি ইন্টেন্সিভ, সিলেক্টিভ এন্ড এক্সক্লুসিভ যে ডিস্ট্রিবিউশন। ওটা তো ভ্যালসের সাথে পড়ে না, ওটা হচ্ছে না ওইটা ডিস্ট্রিবিউশন, না ওইটা না ওই- ওটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশনের পয়েন্ট। So you had exams, মানে everybody, you had exams, right? So far, মানে last Friday, Saturday তে? Yeah, 3 How exams was all. your 3 exams? Okay, how was your exam? স্যার আমার কোয়েশ্চেনটা করতো Sorry, questionটা এই আরেকবার। এক্সক্লুসিভ রিসোর্সেস আর শেয়ার্ড রিসোর্সেস এটা। Exclusive resources, shared resources. ইয়েস আহ, আচ্ছা, কোয়েশ্চেনটা আরেকবার করো, আমি কোয়েশ্চেন একটু বুঝে নেই, আমি আসলে কোয়েশ্চেনটা বুঝতে পারিনি। এই দুইটা ডিফারেন্স কি আসলে? Exclusive resource, shared resource, মানে if you think about তোমার, আচ্ছা first of all, what is a resource? হ্যাঁ, রিসোর্সটা কি? Resource, we talked about uh, uh, আচ্ছা, this is actually a question came from Valve, right? ইয়েস স্যার। Okay, একটা আমার স্লাইডটা ওপেন করি, দেন তুমি কোনো পার্টিকুলার স্লাইড নিয়ে কথা বলছো? মানে ওইখানে একটা কনফিউশন ছিল ওই না, অ্যাচিভার দেন কোন পার্টিকুলার স্লাইডটা নিয়ে কথা বলছো? ক্যান ইউ টেল মি? স্লাইড 50। 50? হ্যাঁ ওকে, 50। একটা মিনিট। Just a minute. All right. So if you look at the resource, exclusive resource, shared resource, এটা মানেটা কি? এটার মানে হচ্ছে যে, মানে when we talk about resource, first of all, resource মানে আসলে কি? Resource মানে হচ্ছে, think about knowledge, think about তোমার, think about of course money, think about your hierarchical power in the society. Okay, সবকিছুই you have exclusive, তার মানে বেশি। And if you think about shared resource, এটা মানে you actually have, I mean, তোমার যেটা আছে, you do never mind to actually share things. আমি একটা example দিই। For example, think about পাঠাও, যে রাইড শেয়ারিং। তুমি রাইড শেয়ারিংটা ইউজ করছো কখন আসলে? when you don't have a particular exclusive resource, মানে for example, if you would have a personal car of yourself, তার মানে তোমার নিজের জন্য একটা পার্সোনাল গাড়ি তোমার আছে, would you be using পাঠাও? No. If you had a personal computer, would you be going to a cafe? যদি কোনো ক্যাফে, মানে রেগুলার ক্যাফেতে যাচ্ছি because I don't have a computer? No.
তার মানে শেয়ার্ড রিসোর্স এক্সক্লুসিভ রিসোর্স মধ্যে ডিফারেন্সটা হচ্ছে কি, এক্সক্লুসিভ রিসোর্স মানে হচ্ছে ইউ হ্যাভ ইট অন ইউর ওন, তার মানে ইউ হ্যাভ দ্য মানি, ইউ হ্যাভ দ্য পাওয়ার, ইউ হ্যাভ দ্য যদি সোসাইটির পার্সপেক্টিভে দেখি, ইউ হ্যাভ দ্যাট পার্টিকুলার পজিশন where you enjoy things exclusively, তার মানে সিঙ্গুলারলি তুমি ইউজ করতে পারো, ইউ ডোন্ট গো ফর শেয়ার্ড রিসোর্স, তার মানে পিপল ইউজ করবে ওটা আমি ইউজ করবো এরকম না, অথবা কম দামি ইউজ করব, কম দামি কিছুটা তা না, তার মানে কম দামি বেশি দামি, অথবা তুমি যদি বলো যে ফ্রম মানি পয়েন্ট অফ ভিউ একটা কি একটু বেশি ইনকাম করে কম ইনকাম করে, ইয়েস, এই জন্যই তুমি দেখবা বিলিভার, স্ট্রাইভার, মেকার আর সার্ভাইভার তাদের অবস্থা থিঙ্কার, অ্যাচিভার, এক্সপেরিয়েন্স ও ইনোভেটর অলওয়েজ নিচে। কিন্তু কিন্তু স্যার স্ট্রাইভার তো নিজের জন্য করে, কিন্তু ও কেন শেয়ার্ড রিসোর্স? হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন অ্যাচিভার অ্যান্ড তোমার স্ট্রাইভার বলো তো? অ্যাচিভার হচ্ছে যেহেতু অ্যাচিভ তুমি বলছো করতে চায় স্ট্রাইভার, ফ্যামিলির জন্য যেহেতু তুমি এন্ড এভরিথিং। যেহেতু তুমি বলছো যে স্ট্রাইভার নিজের জন্য করে, অ্যাচিভার স্ট্রাইভারের মাঝখানে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স, ইউ টেল মি। অ্যাচিভার গোল ওরিয়েন্টেড, ফ্যামিলিকে বেশি প্রেফার করে। হ্যাঁ, তো হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন অ্যাচিভার আর স্ট্রাইভার দুইটার মাঝখানে? স্ট্রাইভার হচ্ছে সেলফিশ একটু, তুমি সরি, স্ট্রাইভারসটা সেলফিশ, নিজেদের জন্য no, কিছু। it's not like that, it's not like that. So when you look at striver achievemenটের দিক থেকে দুজনই, অ্যাচিভমেন্টের দিক থেকে দুজনই শো অফ করতে পছন্দ করে, কিন্তু একজন একজন শো অফ করবে রোলেক্স দিয়ে, আরেকজন শো অফ করবে টাইমেক্স দিয়ে, দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স। ওকে ওকে, আমি এরকম না যে আমি সেলফিশ, আমি বুঝতে অ্যাচিভার, পারছি। আই এম ট্রাইং টু অ্যাকচুয়ালি শো ইউ দ্যাট আই হ্যাভ রিসোর্স বা আই হ্যাভ, মানে দুজনেই ম্যাটেরিয়ালিস্টিক মাইন্ডের, দুজনেই গাড়ি কিনবে, একজন গাড়ি কিনবে হয়তো মার্সিডিজ, আরেকজন গাড়ি কিনবে হয়তো টয়োটার কোনো একটা ব্র্যান্ড, অথবা চ্যাপ্টার 16 অথবা থেকে কোনো অথবা কোয়েশ্চেন দিবেন? সরি বাট চ্যাপ্টার 16 থেকে কোনো কোয়েশ্চেন দিবেন? আমি বলেছি অলরেডি, রিটেনে কভার করেছি আমি, চ্যাপ্টার 16 এর একটা টপিক কভার করেছি আমি, সেলস ফোর্স, শুধু অনলি সেলস ফোর্স, 4 টাইপস অফ সেলস ফোর্স। Is it clear? Yeah. যে কোয়েশ্চেন গুলো ছিল ব্যালজার? ইয়েস স্যার। ওকে, আর এনি ফার্দার কোয়েশ্চেন? তো ভ্যালভস থেকে কি কোয়েশ্চেন ইম্পর্টেন্টলি আসবে? ওই যে বলেছি আমি, ইয়েস, ভ্যালভস থেকে যে কোনো দুই টাইপের ইয়ে আসতে পারে, যেহেতু তুমি একটু আগে বললা যে হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স, আমি একটু আগে বললাম হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন অ্যাচিভার এন্ড স্ট্রাইভার, এই টাইপের কোয়েশ্চেন। তার মানে আমাদের ইউনিটি কি শোরুমিং আর জিও ফেন্সিং এর ডিফারেন্স লিখতে হবে? ডিফারেন্সটা আসলে না, একটা হচ্ছে ট্যাকল করার, তার মানে শোরুমিং এর প্রবলেমটা একটা প্রবলেম, brick and mortar shop they face this kind of problem. To tackle the problem they came up with a technology that's called geofencing. ঠিক আছে, ডিফারেন্সটা হয় একই প্যাটার্নের জিনিসের মধ্যে, দিস আর নট ডিফারেন্ট, দিস আর নট একই জিনিস, দিস আর অ্যাকচুয়ালি একটা প্রবলেমের সলিউশন। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি? মানে কোয়েশ্চেনটা আসবে যে এটার সলিউশন কি এরকম? ইফ ইউ নো হোয়াট ইজ জিওফেন্সিং এন্ড শোরুমিং, তাহলে তো ডিফারেন্স বলে কিছু নাই, এটা তো একটা প্রবলেম, একটা প্রবলেমের সলিউশনটা হচ্ছে জিওফেন্সিং, ব্যাপারটা বুঝতে পারছো? হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওইটাই আমি এটাই বলেছি। সো মানে পয়েন্টটা একটার সাথে একটা রিলেটেড, কানেক্টেড, কিন্তু এটা ডিফারেন্স বলে কিন্তু কিছু নাই। আচ্ছা, স্যার আর কি চ্যাপ্টার কোয়েশ্চেন? 16টা না একদমই ক্লিয়ার না, কারোরই ক্লিয়ার না স্যার। তাহলে এটা ওখান নিয়ে থেকে এখন এখন দিস ইজ আ রিভিউ ক্লাস, ইটস নট আ লেকচার ক্লাস। সো হ্যাঁ, এটা নিয়ে আসলে আমি কোনো পয়েন্ট করতে পারছি না, বাট আই এম টেলিং ইউ দ্য 4 টাইপস অফ সেলস ফোর্স স্ট্রাকচার, 4 টাইপস অফ সেলস ফোর্স স্ট্রাকচার, you have to go through that. 4 types of Salesforce structure. I talked about product Salesforce, customer Salesforce, আরো কিছু ছিল, that is important. Everything is given on the slide, so please স্যার go এটা না through the দিলে slide. হয় না? না দিলে হয় না, because question করা হয়ে গেছে already, I cannot undo it. Question হওয়া এবং print out করা হয়ে গেছে। Yes, any other question, boys? Sir, if you don't mind asking, which topics do you think we should focus on more when it comes Which, to subject? for what? For subjective, which topics do you think we should focus on more? that the things I have been talking about from the very beginning, it's all about subjective. I didn't talk about anything on objective. Yes, sir. But like when it comes to I know this is obviously you don't have to answer, but do you think we should focus more on STP or product when it comes to subjective?
if I was asking something. Questions came from all the topics actually. For example, question number one, A, B, C, or A, B. A came from one, let's say segmentation. B came from product. So if I tell you to only follow STP or product, then probably you're gonna get common of one fraction of a question. Common probably from one you'll get common A. A will be a common question. B will not be a common question to you. So that would be incorrect. If I actually tell you to focus on a particular topic, then probably you'll not be able to answer all the questions in fully. I mean, do you understand what I mean? For example, if you go for one, then you're gonna answer maybe one A, not B, one B. You'll fail to answer one B because you couldn't actually focus on distribution. So you have to focus on all the topics. Only then you can answer my question. Please do not think from STP one question will come, from product one question will come. No, each question has A, B, or C maybe. So it may be coming in those in different types in that way. So you have to focus on different chapter for both MCQ and subjective. Yes. Any other question? স্যার ব্র্যান্ড আর্কিটেক্টের থেকে কেমন টাইপের কোয়েশ্চেন আসবে? স্যার কি নাই? লিভ নিছে। না স্যার, লিভ নিচে রেস্ট নিতে গেছে। ইয়াল্লাহ, স্যারের কি নেট চলে গেছে? ফোন দিয়ে জিজ্ঞেস করো। ভাই এত বড় সিলেবাস প্লাস কিচ্ছু কমায় নাই। কালকে রেবেল করে না যাইতে পারি, দ্যাটস ওয়ান অপশন। ডিড ইউ গাইস থিংক অফ ইট? অফ কোর্স নট। রিটেক নিলেও দেখা যাবে এই স্যারের আন্ডারে নেওয়া লাগবে আবার। ভাই স্যার সবাইকে জিরো দিয়ে রাখবে। ভাই কুইজের রেজাল্ট পাইনি এখন, আমি কেমনে বুঝবো যে আমার ফাইনালে মার্ক কত উঠাইলে কেমন গ্রেড থাকবে? মানে ইট ডাজন্ট ইভেন মেক এনি সেন্স। কালকে ভূমিকম্প হয়ে এক্সাম না হলে ভালো হতো, অথবা নর্থ সাউথ আগুন লেগে গেল মজা হইতো। ভাই দোয়া করো কালকে যেন অনলাইন এক্সাম হয়, কালকে যেন। বিএনপি রে বলে কালকে একটু হরতাল দেওয়া ভাই যায় না? এটা ক্রিকেট না যে বৃষ্টি হইলে তারপরে বৃষ্টিতে মানে ক্রিকেট এখানে ক্যান্সেল। এখানে বিএনপির কেউ নাই, মানে কারো বাবা ইরশাদ বিএনপির আছে, নেতা নাই? ইরশাদ আছে। ভাই তোমার বাবারে বলো প্লিজ। হোয়াট দ্য ফাক, আমার বাবারে কেন বলবো ভাই? কি রে? তোমার বাবারে বল বলো যে দেখি কালকে না গাড়িতে হরতাল। আগুন লাগাইতে। সরি ভাই জামাত শিবির লাগবে, কেউ শিবিরের লোক আছো? প্রিয় কিরে তুই মামা আমি প্রিয়রে আইএসএস এর শিবিরের লোক, লোক মামা কেন আমি বলতেছিস? শিবিরের লোক না, আমি আইএসএস এর লোক না। ভাই কালকে এক্সামটা কোনোভাবে বাদ গেলে এত খুশি হইতাম। প্রিয় জঙ্গি? মামা টুইন টাওয়ারে অ্যাটাক হয়েছিল না, এবার এনএসসি তে অ্যাটাক করব নেক্সট। কর প্লিজ কালকে যেন গভীর রাতে। অনলাইন হয় এক্সাম। ফিরোজ স্যার চলে গেছে, আর আসবে না মনে হয়। হি ইজ টায়ার্ড অফ আওয়ার বুলশিট। না না না, ওই যে এরর 200। এই আচ্ছা এক কাজ করি, আসলে সবাই বিএনপি বিডি এ টেক্সট করি চল। বিএনপি বিডি। অর্ধেক অর্ধেক কর, অর্ধেক জামাত রে কর, অর্ধেক বিএনপি রে কর। জামাতরা কেউ ইয়া চালায়? চালাবো মামা, শুক্রবার আছে কালকে, সব বাইরে নামাজ ভাই পড়তো, নামাজ আচ্ছা দেখা এটা যাবে কি যে রুলস আওয়ামী লীগ ভাই? শান্তি মিছিল শুক্রবারে দিয়ে বলে দিছে। হরতাল অবরোধ নাই কেন ভাই? শুক্রবার কি? অর্ধেক অর্ধেক লিখলে তো তাহলে বিএনপি রে লিখতে হবে কালকে একটু হরতাল, আর জামাতে দিবেন প্লিজ। ভাই কি বলতেছিস তুই সব? আর পাগল হয়ে আরে গেছে হট এক্সাম ভাই এই পাশে। ফ্যাকাল্টির এত ভালো ইভালুয়েশন দিলাম আর এই ফ্যাকাল্টি এমন প্যারা দিতেছে, ভালো লাগতেছে না। এন্ড গেমে গাইস এন্ড হয়ে যাবো মনে এফডিএফ কে হইতেছে। নিয়ে আমি একটা স্বপ্ন দেখছি, কালকে এক্সামের পর বলবো ভাই, গ্রেডিং হয়ে যাওয়ার পর বলবো। এখন বইলো না, রেকর্ড হইতেছে। ও শিট,
হ্যাঁ। কেন রেকর্ড কি তুই স্যারের কাছে পাঠাবি? আর না, ক্লাসরুমে দিব, তারপরও যদি কেউ না 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 থাকে দিস তাহলে না, দিস লিঙ্কটা না, পাঠাবো। ক্লাসরুমে দিস না, যার যার লাগবে তাকে পার্সোনালি দিস। ও ওয়াও, এরপরে কি তুই রেকর্ড গ্রুপে দিয়ে দিও তাহলে তো হয়, মেসেঞ্জার গ্রুপে দিও। হ্যাঁ হ্যাঁ, মেসেঞ্জার গ্রুপে দিয়ে দিস। অলরেডি অনেক বুলশিট বলে ফেলাইছে, এখন এটা 50 ক্লাসরুমে দিস টাকা না, পার রেকর্ড। আরে না, কেস ক্লাসরুমে খামু। তো দিবই না, পাগল নাকি? 50 টাকা পার রেকর্ড, এটাতে স্পেশাল স্যারের সাজেশন আছে। ঠিক আছে। ভাই কোশ্চেন আউটেও তো কেউ 50 টাকা দিবে না। Hello, just a minute. Got disconnected for some reason. Act a minute. স্যার কি All right. আসছে? All right. Can you hear me? Hello. Yeah, yeah, ইয়েস yeah. স্যার, Yeah, I'm back. Yeah, yeah, yeah. So, I'm sorry. What was the question? স্যার ব্র্যান্ড আর্কিটেকচার থেকে কিভাবে কোয়েশ্চেন আসবে একটু একটু জানতে চাচ্ছিলাম। Sir, I think you just mute yourself. Oh, I'm sorry. Can you hear me now? Yeah. Any more question before I leave? স্যার অ্যাবাউট ব্রেন আর্কিটেকচার একটা কোশ্চেন ছিল কোন একজনের। Yeah, yeah. Of course. Please ask. ফাহিদ। Sorry, which question? তো কিরকম কোয়েশ্চেন আসবে এটা আস্ক করছিল। ওটাই তো বলছি যে তোমাকে আমি একটা ব্র্যান্ড দিয়ে দিলাম, ব্র্যান্ড দিয়ে বললাম, একটা কোম্পানি দিলাম, দিয়ে বললাম what kind of brand structure they're following. For example, Pantene, for example, Unilever, for example, L'Oreal, for example, Nescafe, what kind of structure they're following and how. তার মানে তুমি তাকে answer করবা, yeah, this kind of structure they're following. How? So you have to explain why you answered this. So you have to give some rationale or you have to give logic of the answer. Like to be able to show you're there going after, let's say, house of brands. Let's say, okay, how they're following house of brands. Okay, so you have to have a clear knowledge. Otherwise, concept clear not থাকলে you cannot write. আচ্ছা, আরেকটি question. Yes. Any question? Oh, yeah. Any question? স্যার Anyone? Yeah. Yes, yes, I can hear you. Yeah, yeah, go on. If you don't know the question, সেগমেন্টেশন, সরি সরি সরি, মিউট হয়ে যাচ্ছে কেন জানি। আচ্ছা, সেগমেন্টেশন দিয়ে যেটা ছিল যে uh-huh. কোন টাইপের সেগমেন্টস ডিসক্রাইব করতে হবে, ইউ আর গোনা গিভ আস আ সিনারিও, রাইট? আ Yeah, কোম্পানি, yeah, yeah, yeah. Yes, and yes, yes, yeah. we have to segment it. So basically Just কোন like just like what you have done for your project. For example, your one was Walton. Walton, So yeah. so Walton being an electronic or electrical or tech company, what kind of geographical what kind of segmentation policies you are going after? For example, you may say, oh, I'm going to go for geographic plus I'm going to follow demographic
plus I'm gonna follow psychographic. Yeah, that's a good answer because a particular company never actually follows a singular or a single structure. They follow multiple structure. ঠিক আছে? So you have to consider or you have to think from that holistic perspective. It should never be a particular segmentation type. It always it must be 100% the multiple structure type. তার মানে you will not only follow geographic. With that, you will also follow some part of psychographic, some part of কি বলে behavioral, maybe. So it should never be a singular one. It should always be multiple. So কতগুলা you can add or কতভাবে you can add. It's up to you. It's your creativity. ঠিক আছে? It depends on your analysis, of course. স্যার ভ্যারিয়েবলস নিয়ে কি কোনো আর কি কিছু আসবে, ইউজার স্ট্যাটাস ভ্যারিয়েবলস? ওটাই বলেছি আমি I may ask you difference between two user variable status. For example, এখানে ছিল হচ্ছে যে 6টা টাইপ ছিল, আমি তোমাকে বললাম for example what's the difference between repertoire user আর ধরো আহ, আহ, আরেকটা যে কোনো একটা দিলাম সেমাই সোল ইউজার। সো এটাই। I think you don't have further question, right? So I'll be leaving now. I will আমাদের এক্সাম কালকে ঠিক ক্লাস টাইমে শুরু হবে 4:30 না আমাদের ক্লাস টাইমটা 4:30 না Yes. Yes, sir. 4:30 Yeah, হয়তো 4:30. হয়তো 5-10 মিনিট এদিক সেদিক হতে পারে, আগে হবে না পরে হবে, but the total time duration would be actually 70 কত 60 15 হ্যাঁ 75 minutes total time duration, ঠিক আছে? 15 minutes for objective আর the বাকি 60 minutes for subjective. Same room এ? হ্যাঁ স্যার আমাদের এক্সাম তো আমাদের ক্লাসেই হবে তাই না? yeah, of course. Classroom এ, same room এ, same time এ, that's a university setup. তার মানে এটা আমাদের আসলে কোনো faculty-দের কোনো discretion থাকে না to change it unless any emergency happens. Otherwise, কোনো emergency যেহেতু নাই, আমাদের ক্লাস ঠিক টাইম মতো ওই ক্লাসরুমেই হবে, designated classroom, designated time. স্যার ওকে 5:45 এ শেষ স্যার? হ্যাঁ 5:45 এ কি শেষ অর এক্সাম টাইম? 5:45 না আরে একটু বাড়তে পারে, একটু বাড়ালাম, ওটা সমস্যা না। 5:45 টা কিন্তু বাড়াতে পারি, আমরা শুরু করতে পারি 5-10 মিনিট লেট হতে পারে, তার মানে 5-10 মিনিট পেছাবে, এই তো। আচ্ছা আচ্ছা। 6 would be good. সরি ওয়াট? No sir, I said 6টা পর্যন্ত হইলে ভালো হয়। তাহলে ক্লাসটা পেছাবে একটু, ওইটাই বললাম। মানে স্যার 1 hour 45 minutes 1 hour 15 minutes কি থাকবে? আমাদের টোটাল ডিউরেশন ইজ 75 মিনিটস, এটা বলে রাখছি। টোটাল এক্সাম ডিউরেশন যেটা অন্যান্য সেকশনে হয়েছে দ্যাট ইজ 75 মিনিটস। সো আজকেও এই ক্লাসে 75। I cannot actually go for a different timing for the same course actually. So this is same course. I have 4 sections of it, so I have to follow same rules. 75 বেস করেই হবে। যদি আমি একটু পেছাই এক্সাম টাইমটা তাহলে পেছন থেকে একটু পেছাবে, তার মানে 5:45 এর জায়গায় instead of that it may be ending at 5:55 or এরকম 10 মিনিট পেছালে, ঠিক আছে? So Or are you apart going to from take the one more yeah. thing, sir? Are you going to take the MCQ and the broad questions separately, like the answer sheets, or together? No, no. The first you will get subjective. Then at the last 15 minutes you will get the objective. All right. Okay, ঠিক আছে. I hope I answered all the questions. Okay. So I've given you the maximum time. I remember the last section 43. They have already given the exam. I actually gave them only 30 minutes, and here I am spending almost 1 hour on this particular topic, a review class here. So I hope I answered all the questions. I went chapter by chapter, topic by topic. So সবকিছু বললাম, and I 100% I wish you all the best, and I hope everybody gets full mark in your subjective and objective. Objective won't be that hard or very. I'm not gonna say very easy, but it's conceptual, and I still remember on the first
মানে go 43 সেকশনের মাঝখানে on the first go 10 minutes এর মাঝখানে অনেকে শেষ করে দিয়ে দিয়েছে, and the highest is 19 out of 20. So it is of course achieve the good mark is of course achievable. It's just that your knowledge or your yeah, I mean the topic knowledge needs to be conceptually needs to be clear. I'm not telling you to go slide by slide memorize kora, of course not. The understanding the topic idea needs the concept needs to be clear, then you can answer it easily. ঠিক আছে? স্যার ওয়ান লাস্ট কোয়েশ্চেন স্যার, সিকিউটাকে কি আপনি ডিভাইড করবেন অনেকগুলো কোয়েশ্চেন্স? Yes. Unlike it's very unlikely that I will give you one question. It's never going to happen. So since we are talking about many topic, আমি একটা টপিকে কখনো কোয়েশ্চেন করি না, আমি rather টপিক গুলো খুব স্পেসিফিক থাকবে, but the questions will be divided in sub parts 1A 1B 1C like that. Okay? ওকে, All right, thank you very much. Have a good night, boys. Take good preparation. যদি preparation না নিয়ে থাকে ভালো, please. Still you have time. আজকে এখন 11টা বাজে. Tomorrow you have exams at 4:30. So I wish you all the best. And এরপরও কারো কোনো question থাকলে, you can email me. If I get to see if I'm awake and if I get to see your question, I will definitely send a reply. All right, take care. Huh? Bye bye. অলরাইট, বাই বাই। ভাই হ্যাঁ, I guess. Thank you, গেছে Pooh. গেছে 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 দাঁড়া দাঁড়া, আমি রেকর্ডিং অফ করব। কাঁদবই।